Once a prosperous peninsula, today Crimea is a prison without any freedom. I think one of the big mistakes that's been made by many countries is thinking that they could avoid war simply by appeasing countries that were aggressive. This happened in 1938 when Hitler wanted to take over the Sudetenland. He was allowed to conquer territory, and that actually only whetted Hitler's appetite. It was just the beginning of a larger scale plan for invasion and conquest. There is a similar problem that is now brewing with Russia. Putin has made very clear that he has unlimited ambitions. It makes no sense to allow him to keep any of this territory that he seized in 2014, which is the Crimean Peninsula and the Donbass, because he will feel that he's accomplished only part of his agenda. The peace would last up until the moment that he felt strong enough to take more territory. This is a lesson that we learn from historical experience, the terrible events that followed after 1938, and I don't want to see that repeated in the Europe of 2023. Based on my experience as a hostage negotiator, appeasement is a solution that's guaranteed to fall apart. It lacks understanding, it lacks depth of thought. Appeasement doesn't work with dictators because it doesn't work with human beings, period. Agreeing to somebody's terms right away just makes them feel they should have asked for more, which leads to resentment. The consequences for appeasing Russia and letting them keep Crimea would be to encourage more of the same behavior. It would be naive to expect otherwise. The best indicator of future behavior is past behavior. It's important to defend Crimea as part of Ukraine because they're entitled to their own sovereign territory. And taking that away from them is a recipe for further conflict and further loss of life. Еще в 2008 году, когда Россия вторглась на территорию Грузии, Мejlis крымско-татарского народа, мы делали заявление о том, что следующим на очереди может быть Крым. Поэтому, когда в 2014 году вошли войска, для нас это не было сюрпризом. И потом пошли репрессии. Это похищение, убийство людей. И не было гарантии того, что завтра твоего ребенка не украдут, не убьют. Исход крымских татар начался почти с первых дней оккупации. Крым стал плацдармом для дальнейшей агрессии. Именно сейчас из Крыма обстреливают ракетами, дальнобойными ракетами территорию материковой части Украины. Оставив Крым за Россией, мы можем дать некую передышку Российской Федерации для того, чтобы она там укрепила свои военные возможности для повторного вторжения на территорию Украины. То на очереди, в первую очередь, Балтийские страны, Польша и так далее. Пока не будет полностью восстановлена территориальная целостность украинского государства, мира на этой земле не будет. Кримські татари не тільки були депортовані в 1944 році, але і 45 років нам було заборонено повертатися на свою землю. І зараз Путін продовжує політику Сталіна, яка спрямована на знищення корінного народу Криму. У 2014 році окупанти скоро перейшли до репресій. Вони заборонили Мejlis кримськотатарського народу. Я не можу 9 років вже бути вдома, як і багато інших кримських татар. Ми втратили не просто дім, ми втратили дім як основу нашого майбутнього розвитку. Умиротворення – це є заохочення диктатора, режиму. Пресекти агресію – це якраз є уникнути мільйони і мільйони можливих жертв. Залишення Криму під контролем Москви – це індульгенція на вбивство кримських татар. Нам треба забезпечити неповторення майбутньому того, що трапилося з нами з лютого 2014 року по сьогодні.
When Putin invaded Crimea, he violated territorial integrity and sovereignty of a neighboring country, which is sacred, the very fundamental thing in international relations. If Putin is not stopping Ukraine, no one in the world can feel secure. If the language of force has been performed and there is no punishment, it means that this can be a very seductive step to other dictators. As soon as you appease dictator, this dictator takes as a weakness. Whenever aggression is not stopped, it becomes bigger, and any dictator, when he is allowed to do so, would commit other crimes. We fight for the liberation of the peninsula because we believe that appeasement language is only multiplication of aggression, but not the resolution of the war. My biggest dream is to liberate Crimea. My biggest dream is to return home. My plea to you is to support Ukrainian territorial integrity and sovereignty and to reject appeasement for all of the reasons that you heard. We need real peace, not appeasement. Настоящий мир, а не умиротворение. Справжній мир, а не умиротворення. Real peace and not appeasement. Real peace, not appeasement.